weeks ago, 3 weeks ago, he asked to talk, and it was scheduled on 22nd, and I said I'm going to be out of Asi, China Jara the first time. So he was graciously changed to 29. And then he asked me for the topic. So I said, any topic he suggests, we can take that. Then all of a sudden, just hit upon that, Steve Jobs left. And all of us, we were seeing on the screen his commencement speech from 2005. I did see at that time, but it didn't hit at that time. But when he died, so quite a few things which he said, and I just paid attention to what the words he was saying. And the Gurbani is totally, he was translating Gurbani. That's what those words were. So I suggested to Dharmonji, well, what does he think about this topic? Because death is very important in our Sikhi. The one who understands what the death is, he knows how to live. And that's a real example here. When Steve Jobs understood death, he knew how to live. And that's what really comes out when because he was a very private guy. First time he came on 2005, and he gave a commencement speech at Stanford. And some of the words which he put in the email was that nobody wants to die. Even the people who want to go to heaven, they do not want to die. And death is a certain, and all we share it, and no one can escape it. All these things comes in Gurbani. So what I thought, what Guru Sahib, actually I also don't know anything, but we are going to learn together what Gurbani says about this. So I am not the expert on this, but all Guru Sahib is. So I am together with you, we are going to learn what Gurbani says. None of us will be expert till we go through it and we are somewhere else. So, because whosoever understood death, he knows how to live. So he says, nobody wants to die. Let's first of all, we'll take a look at it, what Gurbani says on this. And we're going to learn from Gurbani, and Gurbani says, Eman RC, koi Gurmukh dekha. RC is mirror. So the way in which we have to understand Gurbani is like a mirror. And when we see in a mirror, after I've done my turban, if I see the mirror, I do not fix the mirror. I fix my turban. So mirror is only to show me where the flaws are. So Gurbani, what Steve Jobs is saying, and from there, what Gurbani is saying, we will put in the mirror. What Steve Jobs is saying, we put in the mirror. We don't fix his life. We don't find what the flaws he has or what good he has, but from there we have to improve ourselves. Because when we look in the mirror, and then we have to improve ourselves. So that's what it is. So it says, nobody wants to die. What Gurbani says in Bilawal, in Bihagra ki Waad, second part, Kabir Das ji says, Kabir, Marta, Jag Mua, Mar bhi na jaane koi, aisi marni jo mare, bahur na marna. Can you believe this? Marta, Jag Mua, the whole world is dying. Every month we have to go to a funeral. Somebody we know is dying, or died last month or last year, last month. So everybody around us is dying. Marta Jag Mua. So the whole world is dying. But mar bhi na jaane koi. Nobody knows what is the right way to die. Mar bhi na jaane koi. ऐसी मरनी जो मरे बहु ना मरना हो ऐसी. So here's a question mark. What is ऐसी? Kabir Das ji left it. ऐसी मरनी जो मरे. What kind of death? One example can be Steve Jobs. Okay. So that's where we're going to take a look at it. What he says. But
There is an explanation right next chapter, next slok, Kabir Guru Amardas ji, Mahla Tija, right after that. Says कहते हैं Is it telling in the second half of the line, ऐसी मरनी जो मेरे बहुत ना मरना है. That's the way we should die, that you will not have to be born again. ए दो आए ने, ए दो ही आया. कबीर मरनी ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए. ऐसी means this is the way. If you die, bahur means thereafter you will not die again, because we don't want to reincarnate again and again. Janam maran to usse baar nikalna hai. Once we merge into that Almighty God, then we don't come into the janam and maran se dobara. So Kabir Das ji aisa kiya. And to फिर explain Gita Guru Amar Das ji ने. Right after that, उन्होंने किया क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना हो, I don't know. अपने तो लगाना है, क्या जाना क्या मरेंगे. Guru Amar Das ji tell me, Jarmoon, I don't know how I'm going to die. क्या जाना क्यों मरेंगे, how I'm going to die. Am I going to die in bed? I'm going to die in a plane, or I'm going to die on the street, or in a hospital. क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना है, how I'm going to die. पर कहने ने Guru Amar Das ji, forget about that. If you're going to die in a hospital or somewhere else, don't worry about that. Je sahib manona bisare, sehla manna. If that Almighty God is, you are remembering Him all the time. Gura ik de bujhai, sabna jiyan ka ek data, so mein visar na jaye. If at the time of the death, if you don't forget Him, the sehla marna, sehla means it will be easier, death is going to be easier. फिर उस बाद उन्होंने क्या है, मरने ते सब जग रहे, nobody wants to die. ऐसे देखना गुरु अमर दास ने किया, मरने ते सब जग रहे, everybody is afraid to die, nobody wants to die. मरने जग, Steve Jobs is saying nobody wants to die because the whole world is afraid to die. Nobody wants to talk about death in the home. I was about 2-3 years ago in India, and Kaval's nephew was getting married, Papa's grandson, getting married, and they asked us to give the cards to some other family members. But then one of our relatives, he died. This is cremation, and I wanted to always want to go whenever there is a death in the family or somewhere. So I went to the cremation, and after that they said, if you go on a cremation from the death, don't give the cards after that. Because nobody wants to talk about death, or don't want to talk about, even if you come from cremation, they want you to go to a birthday party or a wedding or anything. It is considered as a bad omen. मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको. Birth, wedding, they come together, but death doesn't come with birth and the wedding. So इतना डरते हैं. But Guru Sahib कहते हैं पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास. We have to accept the death, and that's what Steve Jobs said. कि nobody wants to die. ऐसे गुरु साहब कह रहे हैं. फिर कहते हैं मरने से सब जग डरे, जीविया लोड़े सुबह. Everybody wants to talk about living. No one wants to talk about the death, because death is for certain. Then Steve Jobs said, death is for certain, and if it's certain, we are not preparing ourselves for that. So ऐसे करके रोज असी 16 साल ने दसते पैसे 16 साल असी रोज पढ़ने हैं. Is practicing every day, and that shows how we die. So फिर कहते हैं गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे पूछे सो. गुरु दी कृपा नाल ये हो मरना किए गया. The fear of death eradicating from our life. And that is part we can hear in Steve Jobs' life. But still we can see he still has a little fear of death in his statements. You can see that. Because when he talks about in that speech, he talks about he's cancer free now. And everything is okay. So, but Guru Sahib कहते हैं गुर प्रसादी जीवत मरे.
ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ So I think he is talking about he is above many people, but not guru, right? So he's talking about majority, 99%. So it's not. So agar Gurbani lo, when you're above all, Guru Kabir Sahib ne jis marne te jag dare mere man anand marne ide paiye pura we'll come to that so yeah, exactly, we'll come back exactly. So he reached 99%. 1% was probably in fear you're talking about. So he's first of all he's talking about this nobody wants to die, even the person who is going to go to heaven, he still don't want to die. He wants to delay it as much as possible. He wants to delay it because he thinks, but Kabir Das ji कहते पहले जड़ी उन्होंने गल की थी, maybe it's the time to talk about जिस मरने से जग कबीर मरता जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद when everybody is afraid of that ते वो कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद. But death is for certain and no one can escape it. पर ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਵਨ ਜਾਏਗਾ. See, that is philosophy showing up. What does Gurbani say? ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ स्वर्ग ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਉਰਾ ਦੇ. ਉਹ the Gurbani takes you to this stage. You don't have to wait till your death to get to heaven. You can enjoy the heaven today. कहाँ बैकुंठ या कीर्तन तेरा ऐस वेले देखें we can be बैकुंठ is a heaven. So he thinks, and what we are talking about, we are not finding the flaw. We are looking in the mirror. What he is saying, what Gurbani is saying, and then we have to improve ourselves. Okay, we don't have to wait till death to really get to heaven. We can be in heaven today. Whenever you are doing the Shabad Vichar, we are in heaven. That's what Gurbani says that. And if we can stay in that state of mind all the time, you can. Jai Jai Pekho Teh Hazur, Dur Kato Na Jai. I brought her to China for this reason and she was asking me, what did you learn from that? The first time I was there, and I don't like to really go on the trips, but this was arranged, so I just wanted to go. And wanted to really see Jai Jai Pekho Teh Hazur, Dur Kato Na Jai. And I'm seeing terracotta soldiers, and it's unimaginable how this death and Steve Jobs is talking about, and in the modern time and several thousand years ago, this dynasty, Chinese dynasty, and the king doesn't want to die, and he wants to live forever. So what he is really doing? But Guru Sahib कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परवा. But look at that, what is happening here? We are afraid to die. Nobody wants to die. He doesn't want to die, but he wants to live forever. So what he did, because he has money. So what he did, he says, if somebody comes and attacks me, because they were always afraid. That's why they have China, the wall of China. That's why they have. But they are always afraid somebody, a neighbor is going to attack him. So these kings, he said that, okay, I don't want to die and I should be protected. So how he decided, all his army, thousands of soldiers, they're going to protect him in his mausoleum. So they work from childhood on their mausoleum. So these mausoleum, he was like a teenager. And it was finished after his death. And then he wanted all the army to protect him. So now how he's going to protect? Because these people are going to die after a certain time. So what he did, every soldier in the army, the replica, the full-size replica of the dirt was made, and technology was so great more than 2,000 years ago. And they are still standing, and you can see the face, expression on the faces. Those are terracotta soldiers. So, but what was the underlying philosophy on that was, I don't want to die, and all my soldiers are going to protect me if neighboring or somebody is coming and attack. No one wants to die.
So now they are doing the archaeological discovery. It's a continuing discovery. This place is continuously being discovered, and the full-size soldiers are coming out, the horses are coming out, the faces, expressions are coming, everything is there. So, but technology was so much. So, I don't want to digress from the main point, but what Guru Sahib, he's saying, nobody wants to die. Even the person who wants to go to heaven, they don't want to die to get to heaven. But death is certain. Death is certain. मरण लिखा है मंडल में आए, जीवन साजे माई. We are, मरण लिखा है, मरण is death. We are is pre-written on our forehead. Our journey is from birth to death. That's what the word thinks. But Gurbani tells us there was a journey before our birth also, and there's a journey after death also. But we just concentrate ourselves between our birth and death. So one place in Maru Rag, Guru Nanak Dev Ji says, Janme ko vaje vada, journey from birth to death. Janme ko vaje vada, when somebody is born, people are celebrating. Laddu bando, pardiyan karo. Janme ko vaje vada hai. सोहलड़े अज्ञानी गाए. कहते the songs of joys are sung by the ignorance. जो जन्मे सो सर पर मरना, किर्त प्यासा सिर सहाय. जो जन्मे ते सर पर मरना, किर्त प्यासा सिर सहाय. कहते ने nobody can escape it, and death is for certain. कहते हैं जो जन्म ते सर पर मरना. So Guru Sahib is telling us a journey from birth to death. But what we think, जमनम हो गया है, ते बस बढ़ने शुरू कर. But what is the purpose of life? कहते हैं गुरु साहब, जो जन्मे ते सर पर मरना. जिसने जन्मे गया उन्हें मरना है. किर्त प्यासा चाहा है. So based upon our previous deed, the destiny is written pre-written on our forehead. When we're going to die. So what should we do? What should we do? कहते ने बावन अखरी दे विच गुरु पंचम पातशाह, गण काले सब दिवस सास न बड़न घटन तिरसार, जीवन लोरे परमो नानक देव करोगा. गण काले, गण means counted, काले means sent. Sab divas saas. Divas days, saas means breath. We have been sent to this world counting how many days you're going to live, how many breaths you're going to take. Gan kale sab divas saas. Neh badan katan til saar. It cannot decrease or increase even one. Til saar. Even till jane. पर कहते हैं पर की करता मनुख जीवन लोरे परम मोह नानक देव गवा. कहते हैं वो फिर जीवन मंगदा है कि जीवन लोरे परम मोह, वो परम दे विच मोह दे विच. हुन देखो, it is such a, so what Guru Sahib is trying to do is taking the fear of death from our life. जीवत मरा गुर प्रसादी जीवत मरे. गुर प्रसाद जीवत मरे का की मतलब है? यह मतलब है कि साडे अंदरों, once imagine that, once the fear of death is taken out from our life, we will use that time in a productive way. हुन की करते पे हैं, डॉक्टर को मिलने जाना है, 4 घंटे उत्थे देखने डॉक्टर की वेट करनी है ना, बस सोची जाना है पता नहीं की बीमारी सी की पर उस वेले बैठ के सुखमनी सा पाठ नहीं करना, कोई ये देखने ये चीज नहीं कर, उस टाइम को कभी यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं करना. ये बंदे को समझ नहीं आती. गण काले सब दिवस सास न बड़न कटन के साथ. How many days you going to live, how you going to live is all preordained. You cannot do anything. So why don't you use it productively? When Steve Jobs knew that he has very limited time left, but he didn't show it that in 2005 speech.
But as the time went by, it became evident to him that time he has limited and he need to accomplish a lot. पर वो accomplishment worldly है. मतलब मैं सोच रहा ऐसे मैं क्या imagine that he is talking a lot about Gurbani, but he is not talking all of it. Imagine that if he knew all of it, how much more he would have accomplished. Yeah. So he was, as I'm learning more, I haven't read the whole biography, but I am reading a lot about him here and there and online, all along, little bit what time I have. But when he went to India, Yeah. I mean, some people are born genius. Okay? Yeah. So this is God's creation too. So in my view, I feel like I'm taking it. You'll say unparapan bol rahi, but this is what God had. I mean, it's created. Okay. So Yeah. We say ki some person invented and made and assembled and so, but ultimately God is doing it. Yeah, And God sent him to do these things. Yeah. And when his accomplishment is done, okay, come back. So Yeah. that's one way. The other thing I learned from, or I gathered the knowledge, what I'm saying, that he was adopted, and when he was 5-year-old, one of the friend told him, you were abandoned. Yeah, that's abandoned. that's why they spared. So his Yeah. mom said, no, you were so special. Special. So that was going in his mind. Yeah. So this is whole play is Yeah. done by God. Yeah. And then he had the plan to send him to spiritual place. Yeah. So he went for Yeah. 7 months to Himachal Pradesh, Yeah. and he says I went to get enlightenment, Yeah. but he did not have enough time or whatever the destination was, and he came back with the power of intuition. Yeah. That's what created everything. That's what made him create all these things. Yeah. So he says power of intuition. So that's why people say, don't you do survey what they want? Is it Mr. Bell, did he do the service to make the bell, telephone? So he said intuition. I said I'll make something that people will want it and love it. Yeah. So it was his intuition. Yeah. So and that has a power. We say the word intuition, but there is a lot of power behind it. So called Vaiguru, the aura, whatever. Yeah. So he had that power Yeah. inside. I mean, worldly, people say he was perfectionist and he would say a few things to people, but he will say the honest thing to Yeah. them so that they can become. He did not have enough time, Yeah. so. So he Karan was not- Karaman Harswami, Yeah. he either does or he make him do it. Yeah. So these were all preordained that he has to get the enlightenment, some part of the enlightenment, and that's what shows in these words when he's talking about death. And once he understood death, see, he was always a charger like a lion, and I don't know if you follow at that time. I'm pretty sure Indra Mohan must have followed at that time when he hired John Scully. Yeah. From Pepsi, okay? Yeah. When he hired from John Scully from Pepsi. And he's telling him, you've been selling the sugar water all your life? And Pepsi is such a huge company and he's a CEO of that. And I could not imagine a Pepsi CEO wants to come and work for Apple. It was a small company at that time. And he's telling him, you're going to sell me sugar water all your life? You do want And to do after something. that, and what kind of the fight they had among themselves. It was unimaginable. So all this thing is happening. But once he understood the death, when the cancer struck him, all those things, the training which he has taken at that time it dawned upon him. I think he had before. He had enlightenment before, but not fully. Just pure sant. But he had enlightenment when he went to India. Even before that, because of his struggle in the life, because of the adoption and stuff. But it came to him. And he was totally private person. We don't know what was he going. Yeah. He died with his own thinkings. We don't know. Yeah. No people. So He can analyze. this one place so where he talked. he had enlightenment, and he. I love the thought process. but I Go just ahead. want to
Just a word here. My feeling is we should not use the word enlightenment too easily. Yeah, We're talking yeah, about Steve yeah, Jobs. yeah. Because Steve Jobs, what you said, and the biography is coming out very soon, that will give us a huge insight. I think we are getting carried away by Yeah. his Yeah. charisma and his But not achievement. all of them. He was adopted. Yeah. He later on he was able to trace his birth mother, Right. his biological mother. He made up. He reconciled with her. They had a Right. very good relationship. He also met his sister. Sister Had a also, wonderful yeah. relationship Right. with her. But Father. all his intuition and insight and understanding of death and fear never gave him enough insight into how to live life. He was unable to forgive his father. Yeah. All his life, he learned who he was. He knew where he worked. He never once went and met him. So he was an unforgiving person. He was also a tyrant at Well, workplace. 1 minute, yeah. let me finish. He also had a daughter out of wedlock, Yeah. whom he abandoned, We are just not like saying that his he was father perfect. abandoned him. Yeah. So he is not an ideal. Yeah. When we're talking about death, we could as easily today be talking about Gaddafi or Saddam Hussein when we talk about Ravan. Yeah. So those would give us equal insights into how high and mighty these individuals were, and they met an end more suited to. So Steve Jobs. No. Yeah. Yeah, I I think our Objective here is objective just- here was to see, to study Gurbani's. Yeah. Right. Yeah, report on only, death. but we are not Use studying his this life. only as We are a not studying his study. life, Exactly. but we are just Exactly. looking at the death from this point of view. Another thing I would like to bring from here, another statement which he made was, death is probably the greatest invention of life. Okay, that's where I want to tell you where he is really coming short of what Gurbani is teaching. And if he really followed fully, probably he would have forgiven his father also. Okay, and quite a few other things. That's what I want to bring out there. He knew so little about Gurbani, and look at that how he accomplished. And if he understood the full Gurbani, Yeah. what else he could have done? Exactly. And so he says, death is probably the greatest invention of life. Is that true? What Gurbani says? He is an inventor. He invented iPod, iPad. Columbus discovered America. There's a difference between discovery and invention. He thinks death is an invention, but it's a discovery. Gurbani says, but death is for certain. He's saying that death is for certain. Death is there forever, but he's calling it invention. Because he is an inventor, he thinks it's an invention. So words. But yeah, it's a discovery. He discovered that what death is, and then he learned how to live. But he is saying, he's being an inventor, he is talking about invention only. Okay, we will move on to this thing. What we saw and what Gurbani says, but is there a right way to do it? Right way to die? Last night I was doing Sehjwar, and the Bani came in, and yesterday then I shared with Kaur. It's amazing, Guru Sahib ke samne samjhate hain. The Bani came in, Sad. And that's where the part came in. And last night I did the part of that, Ramkali Sad. Sad is translated to call of death. That's the Gurbani came in. And call of death. There is one death, now we're looking at Steve Jobs. Now let's look at the Gurbani says that. Sad is call of death. Kiddi call of death? Call of death. When it was called upon Guru Amar Das. It's a running commentary in Guru Granth Sahib. It's 923 page है. ते मत में पीछे कोई रोक सी, so मैं भूल ना पाया. And we'll look at some of the highlights on that. It's one, and I will encourage everyone to really read that. And when Steve Jobs says no one can escape it, and people are afraid to, here we'll look at it. Is everybody afraid of him? Look at Guru Amar Das Ji, what he says. And what you really accomplished in the last minute of your life. What you accomplished that. क्योंकि सत्ता बलवंत जी ने गुरु नानक देव जी की उस्ताद दे विच उन्होंने जिहड़ी पहली पौड़ी कही है उहदे च उन्होंने कहा है कि लहणे तरियों छत से कर सिफती अमृत पीवदा। गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी दे सिर दे उत्ते छतर सिफती दा रख दिता।
मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर प्रा कोई जीद है गुर चेले रहरास की नानक सलामत थीमद है गुरु साहब ने आप अपने ओन लाइफ टाइम उन्होंने गुरु अंगद देव जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੈਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ means while he was living. How many time on our death are we in full control of our life? People are mostly in the hospital. They are dying, they don't even know what is happening. ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ our 10 gurus, how attentive they were in the last minute of their lives. ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨ ਦੇਖੀਏ and look at that how the call of death. Guru Amar Das Ji at that time was 94-year-old. In today's term is about 150 years. Okay, because our gurus accept first, third and eighth guru, all of them left in the 40s. Steve Jobs was 56. Okay, Guru Nanak Dev Ji was 69, Guru Harkrishan Ji was 7-year-old and Guru Amar Das Ji was 94. Is karke what it says, we need to accomplish in our life certain thing, and which can you accomplish at the age of 7 also. And somebody who has not started till about 62, he can still start at 62 and he can accomplish. But most of the people can accomplish in 40s, and I'm past already 20 years of that. So this, when I read these things, Guru Amar Das Ji, it gives me that strength. You can go to the beginning of it. Jab data soye. Jab data soye bhagat vachal keh lo jiyo. He is a great giver. Sabna jiyan ka ek data, so mein visar na jaye. He is the giver of our life, our death. फिर अगली लाइन चलो. गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो. सो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਨ ਚੇਲਾ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. एक ओंकार लिख के शब्द विच रख के लावा नहीं देनी. शब्द गुरु दे आस पास वही चीज आज करने अवर न जाने शब्द गुर के एक नाम से आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे. हुन अच्छा who wrote this? Let me just give you a little background on this. It was written by Sundar Ji. Sundar Ji is the great grandson of Guru Amar Das. Guru Amar Das Ji's son was Mohri, eldest son. So he was in 60s at that time. His son was Anand. When Anand was born, वो गुरु अमरदास जी ने चोली पा के रखा तो गुरु अमरदास जी ने उस वेले उचारिया आनंद पिया मेरी माँ सतगुरु मैं पाया. उस वेले आनंद उचारिया उन्होंने. आनंद जी के बेटे से सुंदर, and Sundar Ji was a teenager. मेरे ख्याल है लिटिल मोर देन टीनेजर, मेरे ख्याल है शायद 20 होने ने. उन्होंने क्या उचारिया है कि गुरु अर्जन देव जी उस वेले he was very young. Guru Arjan Dev Ji did not see or recall मतलब कि as a physical entity कि what happened at that time. So Sundar Ji ने he saw and the running commentary of that. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, and he is a great grandson of Guru Amar Das Ji, and he is describing running commentary of that. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ how Guru Amar Das Ji became such a great soul. ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ अंगद परम पदवी पावे. He reached the highest status करके. आया हकारा चलन हारा हर नाम राम नाम समावे. आया हकारा the message का हकारा होता है जो letter carrier. So the God letter carrier came in, and we are going to get all that letter carrier. किस तरह है एक कोई जगह बाबा फरीद जी भी दसदे ने ना भावें इत्थे रहंदे हैं पर लेकिन जस्ट or maybe you can come back on this. बाबा फरीद जी कहते हैं जित दिहाड़े धन मरी
साहे लय लिखाए मलक च कन्नी सुनी दा मुंह दिखा ले आए द डे इन विच वी आर बॉर्न जित दिहाड़े तन वरी तन मींस इस्त्री तन मींस मनी भी होता है जीव इस्त्री ऑल आवर सोल व्हेन गॉट अ बॉडी जित दिहाड़े तन वरी साहे लय लिखाए साहे मींस द डेथ इज प्री रिटन ऑन दैट टाइम मलक च कन्नी सुनी दा मलक मुसलमान फेथ दे विच मलक इज द धर्मराज जिस नाम से डेथ गॉड ऑफ डेथ अच्छा मलक जो कन्नी सुनी दा वी यूज्ड टू हियर ओ साडे नेबर दी डेथ हो गई है साडे के रिश्तेदार दी डेथ हो गई है ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਲਕ ਚ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਡੈਥ we always thought that death is come somebody else's house it never comes to me मैं देखो क्या कमाल दी गल्लां गुरबाणी दसियां ने कहते मेरे को आ गई आज मलक च कन्नी सुनिया मुंह दिखा ले आए आज मैंने मुंह दिखाता हमने जिंद ने मानी कटी है हड्डां को कड़काए वो जिसे मेरे को आई ते इन्नी पेन हुई as if all the bodies are breaking simultaneously ये एक ब्रेक बोन ब्रेक करे ते इन्नी पेन होती गई है हड्ड निमाणी कड्डी जिंद निमाणी कड्डी है हड्डा को कड़का है the soul when is extracted out of the body कहते ने ऐसा पेन होती है साहे लिखे ना चलनी जिद्दू को समझ आए the time is not going to go and I have to tell my soul we need to educate our soul you're going to leave this is not permanent अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है खे असी अपने शरीर में ना अस्थिर समझाया गर्म करता है देह को बिन से छिन में नींद ये देह ने एकदम ही दिखना हो जाना है just few years ago couple of years ago Baba ji could do all these things now he cannot do few years from now whatever things I'm doing I may not be able to do it I need to accept that that's part of life बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान God had made our life there's a purpose of our childhood there's a purpose of our youth प्राणी गुरु तेग बहादुर जी प्राणी नारायण सुधले छिन छिन औद कटे निस बासुर बिरथा जाते दे सानू अलर्ट कर रहे हैं जगाने की कोशिश कर रहे हैं प्राणी नारायण सुधले छिन छिन एवरी मोमेंट औद कटे औद मींस उम्र घटती पई है वधी नहीं पई लुक एट दैट हाउ ऑपोजिट वी आर थिंकिंग असि कहने मेरी उम्र वड्डी हो गई कहते छिन छिन औद कटे निस बासुर निस मींस डे नाइट बासुर मींस डे एंड नाइट बिरथा जाता है दे ए शरीर डिप्रिशिएटिंग एवरी टाइम तरनापो भिखियंसों खोयो तरनापो यूथ भिखे आज पार्टियां जी बात करता है तरनापो भिखियंसों खोयो बालपन गया ना बिरद भयो अजू नहीं समझे कौन कुमत उड़ जाना कहते बुढ़ा हो गया हाल तक समझ नहीं आई है कि केड़ी हुकूमत पैड़ी मत च लगा है Guru Tegh Bahadur is trying to wake us up जाग लियो रे मना जाग लियो कहां गाफिल सोया जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना हो सो गुरु अमरदास जी देखने सानू जगांदे पे ने गुरु अमरदास जी दसदे पे ने लुक एट दैट व्हाट इज द आइडियल लाइफ गुरु अमरदास शुड बी आवर मोटो ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ look at that what his state of mind is Baba Buddha ji 125 years and he is alert to the last day when he was 100 plus Guru Har Gobind ji nu 62 different education he gave it to him Guru Har Gobind ji he taught Guru Har Gobind ji घोड़सवारी हाउ टू राइड इन हॉर्स हाउ टू मतलब तलवार किस तरह करनी है सारी तलवार चलानी खंडा चलाना ये सब चीजें तक लड़ाई की विद्या जड़ी है सारी सारी तक बाबा बुड्ढा जी ने उन्होंने सिखाई है एज व्हेन ही वाज 100 प्लस वी कैन रिमेन अलर्ट इन आवर ओल्ड एज गुरमुख बुड्ढे कदे नहीं गुरु अमरदास जी कह रहे हैं जिन्ना सुरत ज्ञान
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਤਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਪਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਪਾਸਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, he is leaving this body now। ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਪਾਸਿਓ, he is ready to go to him। ਹੁਣ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇਖੀ ਹੈ, anybody was in that state of mind ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, everybody controlled their death in our hand। They knew they are going to die। Gurbani takes us to that place। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, Guru gladly accepted the Lord's will, and so the Guru easily reached the Lord's presence। ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਚ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਰ ਦਾਤਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ, ਹਾਊ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ when he is living। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਪੈਚ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨੇ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਦੇਵ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ। ਮੇਰੀ ਪੈਚ ਰੱਖੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਮਾਈ honor, please save my honor। He understood, I made a promise to God when I came to this earth that I will merge my soul into yours। Please do that। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ ਜਗਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। Because in the end, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਅਵਰ 9 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਦੁਆਰ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਈ, ਸੂਸੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲ ਗਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਪੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਬਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਨੱਕਾਂ ਤੋਂ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Soul is not visible though। Huh? It's not visible। I don't know. मतलब मैं ऐसे भी क्या निर्माण These are all just to explain a Yeah, point। explain। I think the real point is what you were saying earlier, that taste is like you see the mudi ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, you are absorbed in your senses, and ਦਸਮ ਦੁਆਰ means you're beyond all that। I think that's the point। The rest are ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ we had messaged the point, but we don't want to read it. Nikhanjana mere kya? What's a Nikhanjana means? God Nikhanjana। ਨਿਕਲ ਮਾਰਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਅੰਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏ ਬੇਲੀ, ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨ ਮਤਲਬ ਖੜਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ
destroy ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਿਕੰਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਭਾਈ ਹਰ ਪੜ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਤਨ ਤਨ ਕਹੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ Sundar ji is looking at this and that's what he's saying. So in that room environment, look at that. What is the environment in that room? When Guru Amar Das ji is leaving this party. Why Guru Sabash keh raha hai? It was hardly anything to come. वो तो गूंज रही है साबाश. Try to put ourselves in that place. इतनी एक कमाल दी बाणी है, it will put you in that room. Guru Amar Das ji सामने. And what is happening at that time? अगे कहना है. मेरे सुख सुनो पुत्र भाइयों मेरे हर पाना हो मैं पास he accepted that oh you are all my children come to me ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मेरे सिख सुनो पुत भाइयों मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो की किताब में हर पाना को पाया मेरा हर वर्ग करे शाबाश भगत सतगुरु पुरख सोई जिस हर पाना पावे कहते ने उयो भगत है जिन्हों दे कहने गुरु दा पाना पसंद नहीं आता आनंद आनंद वजे वाजे हर आप गल में लाओ कहते आनंद शब्द वाजे वो अपने आप मिला रहे हैं try to put ourselves in that room okay आनंद तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन देखो कर रजास you are all my children okay तो लिखिया परवाना फिरे नहीं गुर जाए हर प्रपास कहते प्री ऑर्डेन जेडी है ना it's not going to change Guru Amar Das ji has accepted it and he is telling all the children everybody आगे चल के Guru Amar Das ji दसणगे कि मेरे पीछे किसी ने रोना नहीं क्यों नहीं रोना and he explains that all those things and that's what tells us how we should be doing in our life our साडे अगर फैमिली कोई डेथ होवे की करना है that's what he is trying to do आगे सतगुर पाने आपने वह परिवार सदाया आगे चलो मत मैं पीछे कोई रो सी सो मैं मुंह ना पाया गुरु अमरदास जी कहते ने मेरे जान तो बाद कुछ किसी ने नहीं रोना तो गुरु सारे बंदे कहते ने ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਟ ਆਲ ਜਸਟ ਸੈਟ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਔਨ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਰੈਂਡ and he is being honored in White House and Barack Obama he is going to give him medal of honor are you going to be happy about that or are you going to cry I said no obviously we're going to be happy if you're going to be happy so I am ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ and that's what he's saying next mit paje mit means friend paje means being honored mit paje mit bigse if the friend is being honored mit means friend bigse means खुश होता है if I am your friend and you're being honored I'm going to be very happy but if you're being honored and if I have a jealousy against you I'll not be happy and I'm going to be crying so if I am your friend and you're being honored I should be happy and that's why the logic is given mit paje mit bigse जिस
ਮਿੱਥ ਕੀ ਪੈਜ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਆਨਰਡ ਟੂ ਗॉड्स गॉड ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਆਨਰਡ ਯਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇਖੀ ਹੈ who are in the senses in the last minute ਔਰ ਦੇਖੋ what a huge task he is doing ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ means in his lifetime ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ सब सिख अंते सतगुर बोलिया मैं पीछे कीर्तन करे तो उन सारे ने क्या अच्छा तुसी हुन जा रहे हो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਅੰਤੇ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਗਨ ਕੀਰਤੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਤਿਓ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਓ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ these things are you are not supposed to do ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਤਿਓ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਸੋ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਾਕੁਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ इंटरेस्टिंग है प्रिपरेशन ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਯਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਲਿਓ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ रामदास को भी तिलक दिया गुरु शब्द सच निशान और गुरु रामदास जी ने फिर उन्होंने गुरियाई दे दी ठीक है सतगुरु को जे बोलिया सत गुरसिखा मन नहीं रजाए जी उन्हें क्या मैं चले वहां आज तो बाद गुरु रामदास जी गुरु हो गए उन्होंने मान लिया लोगों ने गुरसिखा ने मोरी पुत्र सन्मुख होया रामदास से पहली पाई मोरी was the eldest son of Guru Amardas ji and he was in 60s जब गुरु रामदास जी son in law and he's in he was not even 40s 30s late 30s है किसी Guru Amardas Guru Ramdas ji so late 30s है कहने the Mori ji is the eldest son he is in 60s उन्होंने मथा टेकिया Guru Ramdas ji पर दूसरे बेटे कैसे मोहन जी उन्होंने नहीं टेकिया मोहन जी चले गए सी so भाई गुरदास जी बारना चाहता है कि उन्होंने क्या मोरी कमला होया मोहन कमला होया ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਪਵੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰ ਵਕੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
हैं ते ऐसी उन्होंने मथा टेकने टू कर दीजिए ते ओ गुरु साहब ने क्या नहीं ये हम गुरु नानक दी जोत ने ते उन्होंने आप निभाया हर बुरे पाना की बड़ी आई तो लिखिया रेख लगाई कहे सुंदर सौ तो सब जगत तेरी पाई जी ये सुंदर जी ने जड़ी so this Vani tells us what is the real life, what is the way to really death की खाली कोई throughout गुरबाणी की सारी नाम चलाती ही है पर एक हर जगह दिन में पाठ करते हैं मैंने जो समझ जड़ी जड़ी ये रामकली साल से कॉल ऑफ डेथ ये गुरु साहब को समझाने वास्ते मैंने क्या नहीं हाले मैंने बहुत ही समझ नहीं आई आपके सारे काफ़ी जानने वाले हैं so ऐसा समझना चाहिए है and I'll encourage everybody to read this I think the most interesting part is that asal last on that it should be something to celebrate. Celebrate, Honor that's the right. youth and while Yeah. if you reach that stage. yeah myth पैजे myth big से it should be happy so देखो असी गुरबाणी एक दसदी है असी रोते आंदे हैं रोंदे चले जाते हैं विच लाइफ ही सारे होते रहने गुरु नानक देव जी हंसते आए हंसते गए सारी ड्यूरिंग द लाइफ जेडे रोंदे बंदे से उन्होंने हसाया खाली वो ही नहीं हसाया आज भी हसाते पे ने मेरे वर्गे मूर्ख जिन्होंने कोई सोच ही नहीं सी गुरु नानक दी आज भी हसाते पे ने ऐसा दी कोई चीज ऐसी करिए जेड़ा शब्द नाल जुड़ गया ओदी फिर लेकिन गुरु साहब आप बाबा राज ने हुन अमृतसर जाओ ते शहीदां दा गुरुद्वारा है हुन वो गुरु दा नहीं है बाबा दीप सिंह जी है और उसकी मानता जिन्ना हरमंदर साहब की उन्नी मानता उत्थे दी भी है सो गुरु साहब जेड़ा गुरु साहब ने जुड़ जाता है उतनी कहना है गुरु साहब आप मानता है हुन बाबा दीप सिंह जी इज गोइंग टू लिव फॉरएवर है ना इस तरह क्या है हुन कबीर दास जी इज गोइंग टू लिव फॉरएवर हुन देखो गुरु गोबिंद सिंह जी एक लास्ट के जिक्र टाइम है गुरु गोबिंद सिंह जी के दीवान दे ना वेरी लर्नड पीपल 52 उन्होंने दरबार होते सी जो वेरी लर्नड पीपल पोएट्स वगैरह सारे एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कबीर दास जी नू काफ़ी उन्होंने तस्कीर दिते गए सी एंड ही वाज बीइंग किल्ड मैं गुरबाणी च भी आता है जंजीर बांध के खड़े कबीर सो इस तरह दे तो वो केड़े राजे ने उन्होंने वो पनिशमेंट दी सी हुन राजा उस वेले लेकिन द किंग आई मीन इज अ बिग थिंग कबीर दास इज अ पुअर वीवर यू नो हैज नो एंटिटी है ते एंड दिस इज हैपनिंग जो गुरु गोबिंद सिंह जी है ने ते कबीर दास जी ऑलमोस्ट 250 years ago so the time has passed about more than 200 years so when eminent learned people, not the ordinary people, the learned people, he asked them, and they had different answers. The real answer, Sikandar Lodi, I mean, people didn't know that. The Guru Gobind Singh ने किया, the Kabir Das जी कैसे सारे साझाने, the Guru Gobind Singh ने किया कि मैं ये चीज़ दसना चाहता हूँ कि वो जड़े बड़े बड़े राजे सी, जिन्ना को ना तान सी, जड़े बिलियनर सी, हैं, वो नहीं रहे, उन्हें ना नहीं रहा. उन्होंने दिनों के विच इन्ना वड्डा हैगा सी पर अज देखो कबीर दास रहती दुनिया के विच कबीर दास आना चाहते हैं सो असी वो चीज़ करिए गुरु के शब्द नाल जुड़न वास्ते सानू मनुखा जन्म मिले है ते असी इन्हू सफल करके जाइए आया सफल ताहू को बनिए जा सरसन हर हर जस बनिए सो आया सफल बार बार बाणी देखोगे तुसी सफल जीवन दे बार बार कबीर ने गर्भ करत है देखो बिन से छिन्न मीत जय प्राणी हर जस कहे नानक दे जग जी वो जग जिते जाने गर्भ करता है देखो बिन से छिन्न मीत ए देह ने डिप्रिशिएट होना है एंड इट इज डिप्रिशिएटिंग एवरी डे एंड यू कुड सी ਜਦੋਂ स्टीव जॉब ने दिखाते हैं ते पहले दिन की दिखाते हैं 2005 ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਸਪੀਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਪੌਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ
ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂ ਕੁਡ ਸੀ ਦ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾ। ਪਾਰੋਸੀ means the neighbor, whatever happened to the neighbor is going to happen to you, and try to wake up। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੀਆਂ ਪੂਰਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Very good, President. Excellent.